Hai guys, selamat datang di channel Bang Jaka guys. Kali ini seru banget guys, karena kali ini Pak Anies Baswedan itu ditanya sama seorang bule dari Lombok guys, dengan pertanyaan yang keren banget guys. Langsung aja guys ya, kita saksikan bareng ya. A lot of tourism now is in Bali. Okay. Do you want to get it more to Lombok or to Sumbawa or other islands? Do you? No. Bulenya ganteng juga guys ya. Your microphone Ini closer. nampaknya Yes, bulenya you hear dari better? Amerika guys, atau dari Yes, Belanda. I can hear better now. Okay. You hear my question or not? No, can you repeat? The tourism now is a lot of in Bali, and do you want to get the tourism more to Lombok, Sumbawa, or other islands? Ya. Sure. Yes. Yes, we would like to do that. No, No, you don't want to do that. no, that's not my. Like, do you have So an idea? okay, sure. Is that your question? Yes. Okay, sure. How long have you been in Bali? And now for almost 6 Oh, months. udah 6 6 months. bulan Do guys you di enjoy? Bali. Sorry? Do you enjoy Bali? No, I haven't been a lot to Bali. But you've been here, I'm more to Java and Sumbawa. Sumbawa. How do you like Sumbawa? I love it, really. Yes, beautiful. Dia lebih suka Sumbawa guys daripada Bali guys. I think saya jawab untuk beliau ya. I think we'd like to see more tourists visiting islands across Indonesia, not only in Bali. Yes, Bali is an entry point for Bali so pintu many masuk, people guys. across Bagi the semua orang globe. di dunia. When they hear the word Bali, they imagine the beauty of nature and culture. Both are provided in Bali, but in fact, Namun there are nyatanya, so many beauty of Indonesia Ya, in benar, this guys. emerald of our equator, which is called Indonesia, and so many islands, as you know, which provided nature and culture. berarti guys di sini Anies menjawab guys bahwasanya selain di Bali guys banyak banget kekayaan alam yang ada di seluruh Indonesia guys, karena Indonesia ini termasuk apa jamrut khatulistiwa katanya guys ya. Wah ini keren banget guys. Jadi bule ini guys dia selain mendapat jawaban yang memuaskan, dia juga terpukau guys ya sama Anies guys ya. Sekarang kita lihat gimana komentarnya guys ya. Ini dari Ahchan guys ya. Kalau debat bahasa asing Gibran jagonya. Wah ini lain lagi guys ya. Dia menjawab beda. Boso Indonesia aja gagap men. Ini Pio Has Hujan nyasar sih katanya. Oke guys. Lanjut Erdiansah 0984. Pak Anies menjadikan standar pemilu kali ini menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Ya kalau kita cek benar guys ya kali ini, karena Anies itu bikin pemilu dialog guys ya. Ini jarang banget guys ya. Dari dulu mungkin baru ini guys terjadi pemilu dialog yang setiap kunjungan dilakukan ada pula dialog guys ya, dan ada pula namanya tanya nis atau desak nis gitu kan, atau desak nis. Ini gila banget guys. Pemilunya di luar Nurul guys ya, nggak terpikirkan guys ya. Bisa pula Anies bikin model pemilu kayak gitu guys ya. Sampai orang-orang bule pun sempet nanya juga guys, bisa ngasih jawaban guys ya. Walaupun ini nggak resmi, cuman ini kan inisiatif dari Pak Anies guys. Gila banget emang. Mas Farid, coba pendukung sebelah ditanyain bahasa Inggris gini. Wah, nggak tahu lah guys ya. Itu kamu lah guys yang komen ya. Pak Anies, satu suara udah saya mantapkan untuk mendukung Bapak. Tadi saya nonton live-nya, keren abis. Mau jaketnya Pak, mau jaket. Oh dia pingin jaketnya guys. Katanya jaket Anies pas di Lombok itu keren banget guys. Aku pun mau guys ya. Kenapa nggak jawab Pak turis? Kenapa nggak jawab? Bapak turis ramah sekali. Iya. Keren emang Mr. Presidenku. Itu kalau Pak D yang ditanya seperti itu harus ada penerjemah. Nggak juga guys ya. Bisa kadang-kadang kan mungkin udah jago sekarang guys ya. Pakai komplit udah langsung lantik aja guys. Nah jadi guys kalau menurut aku guys dari pertanyaan sama bule ini guys ya, Anies tuh jawabnya santai guys, nggak adem kalem santai ya kan, malah dia bakal ngobrol-ngobrol akrab itu guys ya sama bule ini guys. Ini kalau menurut aku guys sebuah hal yang keren banget guys ya, yang momen-momen langka kayak ini guys ya. Oke guys kita cari lagi ya apakah ada ya. Oke guys, sekarang kita lihat gimana kalau Pak Ganjar ada yang tanya dengan bahasa Inggris ya. Apa yang dilakukan sama dia guys ya. My name is Kanasugi Kenji, Ambassador of Japan. Thank you very much Pak Ganjar for your insight.
And before dia putting the question, pakai allow me to iPhone ya, guys. express my Kalau ada yang sincere tanya appreciation for dengan your bahasa Inggris, receiving dia our pakai emperor earphone. Ini kan when otomatis His Majesty menerjemahkan. visited the Kok bisa guys ya? Borobudur Padahal Temple. dia jago Your juga bahasa gesture Inggris. was very much appreciated. My question is rather abstract, but what kind Mungkin of harus changes agar you're going to lebih bring ini guys ya, about agar your lebih foreign policy compared memahami with the apa yang existing ditanya guys. foreign policy under Oke President guys, Joko karena Widodo? nggak tahu kita artinya, Of kita course, lanjut lagi guys ya. within the frame. Guys, kita lihat sekali lagi guys ya tentang jawaban Anies menggunakan bahasa Inggris dari pertanyaan seorang duta besar Sudan guys ya. Ini pertanyaan ini bukan pertanyaan kaleng-kaleng guys. Ini pertanyaan sulit yang diajukan oleh seorang duta besar dari Sudan guys. Yang pastinya dengan bahasa Inggris ya. Dan ini udah ada apanya subtitlenya, jadi nggak usah bingung guys. Kita bisa saksikan bareng guys. Langsung aja ya. Sudan, I'd like to thank you for the elaborative and very Mana interesting orangnya? presentation. Oh ini dia guys. And you've mentioned about the spirit of Bandung. So Tentang I'd like to know semangat Bandung. your policy towards Africa. This is give a very good gesture to us as African. And from a perspective of achieving the food security for Indonesia, for Ketahanan untuk example, Indonesia misalnya. as you know, Indonesia is aspiring to achieve food security, and there is a huge opportunities to cooperate with some African countries which has a lot of resources to cooperate with you to achieve that. And also, African aspiring to have sort of cooperation, especially in the technical and capacity building. We have noticed that many Asian countries, like from the ASEAN, are having very active role with Africa, and I think Indonesia, to some extent, needs to exert more effort. I noticed this during my period as an ambassador in Tanzania. I saw many ASEAN countries are very active with Africa, but Indonesia, I think, needs to be more active in that regard. The other part, what about the plan for the BRICS? Do you have any plan to, if you are elected, to be part of the BRICS? Thank you. First of all, Pak Dubes Sudan, His Excellency. Guys, ditanya juga tentang bagaimana peran Anda di BRICS. Apakah gagasan Anda di BRICS gitu guys ya. Ngeri banget nih guys. This is a continent of the future. You have large number of young generation, definitely. And if you look at not only the demography, but also on potential development cooperation, it's tremendous. And it's true that we have not paid enough attention to Africa. We have not paid enough attention. I think we need to improve. Dia mengakuin bahwasanya dia belum begitu aktif di Afrika guys ya. Dan dia menyadari dan Anies juga Anies juga menyadari bahwasanya dia harus meningkatkan hubungannya guys. Our awareness toward the fruits of cooperation between Indonesia and African countries. And we can start from countries that is more relevant to our need and that is relevant to what we can contribute to yours. And perhaps Sudan is one of the closest of all in terms of all African countries. So the approach will be rather similar. That's why I mentioned when Pak Dubes Italy raised earlier about what are you going to do with the relationship with EU, my response is a generic approach that needs to be done to other regions, including Africa. We need to sit down, do assessment. And on top of that, I think it's time for us to be more serious in bringing in Indonesian business leaders, Indonesian business community into a particular country and push and assist them to have investment, business activity in African countries. The opportunity, as you said, you are seeing businessmen coming in from all over Asia, but not Indonesia. Gila guys, banyak peserta guys. I suspect orang-orang one of the cerdas reasons semua, is guys, we ourselves in government is not out intelektual there semua, guys. being Gila, proactive in offering support and help toward those who are interested on doing business in the region.
So that's one. With BRIC, I don't think we're interested on joining BRIC. That would be brief, Pak. Toward those who are interested on doing business in the region. So that's one. With BRIC, I don't think we're interested kami tidak tertarik on joining untuk bergabung dengan BRIC. Oh gitu guys. That would be brief, Pak. Nampaknya guys, setelah Anies menjawab, obrolan itu guys mengatakan wow, kagum guys ya, ada decak-decak kagum kayak itu guys ya. Gila benar. Kalau kita lihat cara menjelaskan Anies tadi guys ya, dia menjelaskan setelah menjawab dan menjelaskan, dia juga meyakinkan si penanya guys. Bahkan dia jawabannya nggak personal, bukan kepada si penanya doang, tapi dia menjawabnya secara global untuk semua yang bersangkutan ya. Misalnya dia tanya, misalnya seorang guru honorer bertanya ya kan, maka dia menjawab untuk seluruh guru honorer yang ada di Indonesia guys ya. Bukan misalnya si A nanya, dia cuma menjawab untuk si A aja, enggak gitu guys ya. Memang kalau cara komunikasi memang ngeri guys ya, memang diakuin ya kalau Anies ini ya. Bahkan musuh-musuh dia guys atau oposisi dia itu udah ngakuin kalau Anies itu jago ngomong guys. Walaupun embel-embel dibilang nggak bisa kerja gitu kan, cuman jago ngomong doang, cuman minimal guys mereka semua itu guys mengakuin kalau Anies itu jago ngomong. Kalau siapa kemarin ada yang ngomong pengamat politik juga bahwasanya Anies itu katanya ini guys king of debat, jadi raja debat. Bahkan cara debat dia tuh jadi sebuah bahan untuk kajian guys, kajian materi untuk debat guys. Dia itu jadi acuan dalam ilmu perdebatan guys ya. Ngeri banget guys ya. Oke guys ya, cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Ciao. Jangan lupa guys, tulis tanggapan kamu di kolom komentar guys.